Hello everyone, welcome back to the French Made Easy podcast. This is episode number 166, numéro 166. Today we are going to practice our listening and our writing skills with a beginner dictation themed around describing a home. And if you are already familiar with how the dictations work on the podcast, feel free to use the time markers to skip ahead to the dictation. Now, for each dictation, you have a printable workbook available in two levels, level 1 and level 2. I will read the same text for both levels. Level 1 has some gaps to fill in, making it a little bit easier, while level 2 is a traditional dictation with no gaps, so it's a little bit more challenging. You will find the link to download the printable dictation workbook in the podcast notes. This workbook includes the full transcript in French, the translation in English, and space to write down your answers as you listen. It is all free. So I will read the dictation text 3 times. The first time, please just listen to get the context. The second time, try to write down what you hear. And then the third time, check what you've written and fill in any gaps. Okay, vous êtes prêts? Are you ready? Grab your pen and let's get started. This is the first reading. For now, just listen. Camille habite dans un petit appartement en ville. Dans le salon, il y a un canapé gris, une table basse et une télévision pour regarder ses séries préférées. La cuisine est petite mais bien équipée avec un four, un frigo et une table pour manger ses repas. Dans la chambre, il y a un grand lit douillet, une armoire pour ranger ses vêtements, une table de chevet et une petite lampe. La salle de bain a une douche, un lavabo et un miroir. All right, now I'm going to read this same text a second time. It's time for you to write down everything that you hear. Camille habite dans un petit appartement en ville. Dans le salon, il y a un canapé gris, une table basse et une télévision pour regarder ses séries préférées. La cuisine est petite, mais bien équipée avec un four, un frigo et une table pour manger ses repas. Dans la chambre, il y a un grand lit douillet, une armoire pour ranger ses vêtements, une table de chevet et une petite lampe. La salle de bain a une douche, un lavabo et un miroir. All right, are you ready for the third reading? This is your chance to check what you've written before and fill in any gaps. Camille habite dans un petit appartement en ville. Dans le salon, il y a un canapé gris, une table basse et une télévision pour regarder ses séries préférées. La cuisine est petite, mais bien équipée avec un four, un frigo et une table pour manger ses repas. Dans la chambre, il y a un grand lit douillet, une armoire pour ranger ses vêtements, une table de chevet et une petite lampe. La salle de bain a une douche, un lavabo et un miroir. And that is now the end of today's dictation. It is time for you to check your answers in the workbook. If you haven't got the workbook yet, make sure you download it. The workbook includes the transcript of this dictation, the translation in English, and spaces for you to write down your answers. It is free. I hope you liked today's dictation. I will chat with you next week. À la semaine prochaine. Bye. Before you go, I just wanted to let you know that if you are struggling with French pronunciation, I'm excited to announce that my free beginner's audio guide, 5-step roadmap to effortless French pronunciation, is back. It's designed to simplify your French pronunciation learning journey and make it less overwhelming
for you. So if you are a beginner starting or restarting to learn French and you want to improve your French pronunciation, then this audio guide is perfect for you. And obviously you will get a transcript with the audio guide so you can follow along while you listen. So click the link inside your podcast notes to access your audio guide. It is free. À bientôt.